Welcome back. Today we'll see one important things. It was announced yesterday. ஸோ பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க 2012ஆம் ஆண்டு தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமனத்துக்கான தேர்வு அறிவிப்பு மே மாதம் வெளியாகும் என அறிவிச்சிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2012 முதல் நடத்தப்பட்ட டெட் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு தேர்விற்கான அறிவிப்பு மே மாதம் வெளியிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மோர் தென் தட் 10,000க்கும் அதிகமான காலி பணியிடங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் த இடைநிலை ஆசிரியர் எஸ்ஜிடி சொல்லுவாங்க, ப்ளஸ் வந்து பட்டதாரி ஆசிரியர் பிடிஸ் இரண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் இந்த 10,000 அப்படின்றது. ஆனால் இதில் வந்து வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அரவுண்ட் ஐ ஹோப் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் மினிமம் 250 to 300 வேக்கன்சிஸ் ஃபார் அவர் UG examinations. Those who selected in the TET paper 2 examination தாள் 2ல் செலக்ட் ஆனவங்க நம்ம இந்த எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கவங்க ஏர்லியாக ப்ரிப்பேர் ஆனோம் அப்படின்னா ஈஸியாக செலக்ட் ஆகிடலாம் இதில். ஓகே, ஏன்னா யூஜி பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், ஈஸியாக செலக்ட் ஆகிடலாம் அப்படின்றது இட்ஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நவ் வில் டிஸ்கஸ் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் கிளாஸ், வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் த லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we have considered up to Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principles அப்படின்னா என்னன்னா it is for the microscopic particle. இது முதல்ல மைண்டில் வச்சுக்கணும். It is not for the macroscopic particles. That means light has the dual nature, both the wave nature and the particle nature. Wave nature and particle nature ரெண்டுமே இருக்கும். இதில் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து uncertainty principles வந்து ஹைசன்பர்க் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து it is only for the microscopic particles, but for the macroscopic particles வந்து பார்த்திங்கன்னா uncertainty principles it will not work. அதையும் we should keep in your mind. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is impossible to determine at any time instant both the momentum and position of the subatomic particles like electron. So electron, proton, neutron, subatomic particles இதனுடைய position and momentum we can't find out simultaneously, ஒரே நேரத்தில் find out பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான். delta x dot delta p is greater than or equal to h by 2 pi. இன் சம் ஈக்குவேஷன்ஸில் வந்து இது எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா h cut by 2 அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. h cutன்றது h by 2 pi அப்படின்றது தான். that I will give you later, where delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty in momentum. Likewise a dual nature of the light, as I already told முன்னாடி சொன்ன மாதிரி light has a dual nature, it has both particle nature and wave nature. So de Broglie gives the relation between the light nature and the particle nature. Light nature kum particle nature kum relation கொடுத்திருக்காங்க. Light to say to have the both the particle nature and the wave nature. So this we have to keep in our mind for the examination point of view. Like interference, diffractions can be explained on the basis of the wave nature of the light. இன்டர்ஃபரன்ஸும் டைஃப்ராக்ஷனும் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் த லைட்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் ஐ ஹவ் கிவன் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ போன கிளாஸ்லேயே சொன்ன மாதிரி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்க்கு P இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் லேட்டர், பிளாக் பாடி ரேடியேஷனுக்கு B இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் லேட்டர். ஸோ தட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் த லைட். ஸோ இதை வச்சு மறக்காமல் மைண்டில் வச்சுக்கலாம். பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் அண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ இதில் இன்டர்ஃபரன்ஸ்லையும் டைஃப்ராக்ஷன்லையும் P லெட்டர் வராதனால ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர். நெக்ஸ்ட் de Broglie equation gives a relationship between the particle nature of the wave and wave nature. ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுற பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் வேவ் நேச்சரையும் ரிலேட் பண்ணி he has given one equation, lambda is equal to h by mv. mன்றது we can short form into p. P is the momentum. me வந்து we can minimize to p. P is the momentum of the particle. Lambda is the wavelength, h is the velocity of the particle, m is the mass of the particle, p is the momentum. So in the equation we should keep it in our mind. Next one, this is also very important, we can expect question based on this. The number of de Broglie wavelengths in a given orbit. ஒரு ஆர்பிட்டில் வந்து number of wavelengths எவ்வளோ இருக்கும் is always equal to the number of the orbit number. Orbit number வந்து here it is a principal quantum number. mvr is equal to nh by 2 pi is equal to 2 pi r is equal to nh by mv or equal to n lambda. Here n is the principal quantum number. From based on this
we can give the answer for this questions. Number of de Broglie wavelengths explain பண்ணலாம். We can give the answer. Next one, Planck's quantum theory. Planck's quantum theory, I have given some important points here. This explains the particle nature of the electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation, particle nature. The radiant energy which is absorbed or emitted discontinuously in the form of small discrete packets known as the quantum அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In case of light, the quantum of energy பேர் வந்து photon. இதை மைண்டில் வச்சுக்கினாலே போதும். E is equal to h mu. This already I have explained. Next, for the black body radiation, a body that absorbs all electromagnetic radiation incident on it. Black body radiation பொறுத்த வரைக்கும் it is in thermal equilibrium. Thermal equilibrium means the magnitude means amount. எவ்வளோ amount of energy இது absorb பண்ணுதோ அதே amount of energy it will radiate. So it is in thermal equilibrium அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Irrespective of the frequency. அதே மாதிரி the electromagnetic radiation independent incident is irrespective of the frequency or the angle. See the மைண்டில் வச்சுக்கணும். It is in irrespective of the frequency. Frequency பொறுத்து இது அமையாது. More than that, angle of incident அது பொறுத்தும் அமையாது. Then Wien's displacement, this is one law. The wavelength is inversely proportional to the temperature. So இதில் ஒரு question கேட்பாங்க. The wavelength lambda max is inversely proportional to the temperature. And B is the Weiss constant. B வந்து Weiss constant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So இதை பேஸ் பண்ணியும் we can expect the questions. Planck's law of black body radiation, the spectral density of emission is determined for each wavelength at a particular temperature. So இதை பேஸ் பண்ண ஒரு calculations இருக்கு. From that calculations we can calculate the density of the emission. So அது அந்த அளவுக்கு நமக்கு important கிடையாது. But PG and Polytechnic we had expected some questions based on this. But Compton effect, this is one more important one. இதோட வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். Compton effect is the last one. This is the effect caused by, இது effect பார்த்தீங்கன்னா this effect is observed when X-rays, from the second point, when X-rays, gamma rays or any other electromagnetic waves. Any electromagnetic waves are scattered with increase in wavelength. Wavelength increase ஆகும்போது they are getting scattered. இந்த எஃபெக்ட் பேர் வந்து காம்ப்டன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர். இதுவும் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this wavelength is not dependent on the intensity of the incident radiation. இதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்கலாம். This is not, that means independent of the intensity of the incident radiation. It is dependent on the angle of scattering. So black body radiation la angle, it is independent of the angle, but here it is dependent on the angle of scattering and the wavelength of the incident beam. Intensity depend பண்ணியிருக்காது, but wavelength depend பண்ணியிருக்கோம். அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் h by m naught c is equal to the Compton wavelength. So இதுக்கு பேர் வந்து Compton wavelength of the electron, where m naught is the rest mass of the electron. So the wavelength of the scattered photon is higher than that of the incident photon. So wavelength வந்து it is always higher than the wavelength of the incident photon. It's okay. So far Compton effect order we have seen important points from the atomic structure point of view. Atomic structure நம்ம கொடுத்திருக்க பாயிண்ட்ல atomic structure. இதுக்கு அடுத்து வந்து periodic properties அப்படின்னு இருக்கு. From the next class we will discuss important points from the periodic properties and some questions from that part. Thank you so much for watching this session. Thank you.